miracle of Jesus. agiye kubabwira amateka y'ukuntu Yesu yagendeye hejuru y'amazi n'ibindi bitangaza Yesu yakoze mu buzima bwe. So, long time ago, Jesus and his disciples were doing hard work to spread the word of God all in earth. Nubwo mu bihe byabayeho ngo Yesu n'intumwa ze bakoze umurimo ukomeye cyane wo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu ari kumwe n'intumwa ze hano ku isi. Then they stopped at a place, and Jesus fed the people bring the bread and the fish to Jesus, and they said, Jesus, we only have 5 breads and 2 fish. Noneho ngo habaha igihe Yesu n'intumwa ze bari bateraniye kumwe n'abantu benshi, mu bantu benshi bari bicaye ngo ariko barababwira kuko bari bashonje. Intumwa za Yesu barababwira ati ko dufite imigati 5 n'amafi 2 kandi abantu baba bashonje biragenda gute? Then Jesus raised the 2 fish and 5 bread up in the air. Nuko Yesu aravuga ati muzane iyo migati n'amafi maze azamura ibigenza atangira kubisenga. Then God made a lot of fish and a lot of bread. Noneho ibyo byose yasengeye maze Imana iragendera bitubura bihindukamo ibintu byinshi cyane. Then Jesus set it down, and everyone was surprised. They were thinking that Jesus did a trick to make more food. Noneho ngo abantu benshi baratangara kubera ko byari bikeya, ariko abantu benshi batangazwa no kubona Yesu abihinduyemo byinshi, baravuga ati mutangaza bikomeye cyane. Then his friends and Jesus' friends and his disciples were healing people who were sick. Noneho muri icyo gihe ari Yesu ari intumwa ze abantu bazaga kubasanga barwaye bose barabakizaga nta n'umwe asubiraga yadakiza. Then Jesus and his disciples finished doing those things. Then his friends and his disciples said, "Let's go to the next destination." Noneho ngo ubwo bari bamaze kwigisha ahantu bari kwigishiriza bashoje Yesu n'intumwa ze baravuga ngo reka tuve hano tujye kwigisha mu kindi kirorero cyangwa mu ndi mudugudu. Then Jesus' disciples and his friends just went without him, and he was praying for John the Baptizer. John the Baptizer just got killed by someone. Noneho Yesu ubwo bagiye ku ruhande, uwo Yesu we ntabwo yajyanye n'intumwa ze, ahubwo yari ari gusabira Yohana umubatiza kuko yari ari gutegura kwicwa ahantu yari ari muri kasho. Then Jesus was keep praying for John the Baptizer who died because John the Baptizer was nice and baptized Jesus and everyone. Kubera ko Yesu yagombaga kumusabira kubera ko Yohana umubatiza yari mwiza, yari inyangamugayo kandi yari yaranabatije Yesu. Yesu yagombaga kumusabira ngo nava muri uyu mubiri ate kuzava mbese amwihakana. Then when Jesus finished praying for John the Baptizer who died, he started to stand by the water. Nuko ubwo Yesu yari avuye gusabira Yohana umubatiza wari uri hafi yo cyangwa wari ugiye gupfa, watangira kugenda mu mazi. Then Jesus put his one foot on the water. Uwo atangira kugenda mbese afata ikintu kimwe kandi ageza mu mazi. Then his second foot on the water.
ngeze muri kino gihe cya kabiri Then he couldn't believe what he saw. noneho abantu baratangara mu byo bari bari kureba mbese bumva ari ibitangaza gukandagira ku mazi ntutebere Then he started to walk, and he couldn't believe that he walked on water. noneho ngo abantu mbese waba utangira kugenda ku mazi mbese nk'ugenda ku butaka ariho byagiye bitangaza abantu benshi Then Jesus could barely see his disciples and his friends on the boat. noneho ubwo Yesu yagendaga muri ayo mazi ntabwo imbere hari intumwa ze ziri mu bwato kuba bari bari mu bwato Yesu ari ku maguru mu mazi Then Jesus started walking on the water to his friend's boat and his disciples' boat. ubwo Yesu yakomeza kugenda nyine basanga intumwa ze ubwo n'ubwo bari kuza mu bwato abandi nawe basanga n'intumwa ze mu bwato Then when Jesus got close to his friends and his disciples, one of his friends said, "It's a ghost." noneho ubwo Yesu ari kwegera abo intumwa ze n'amato baravuga ati tubonye umuzimu kugenda mu mazi Then everyone cried and shouted, and then Jesus said, "It is I. Don't be afraid." noneho ubwo bose baratangira ubwoba no gutitira no gusakuza Yesu arabwira ngo mwitinye ni njyewe ugiye ubwoba kuko ndi Yesu Then Peter shouted to Jesus and said, "Jesus, if Lord, if it's you, tell me to come to you." noneho Petero aravuga ati mu by'ukuri Yesu niba ari wowe mwami nanjye nyemerera utegeke maze nzahure Then Jesus said to Peter, "Come." maze Yesu abwira Petero ati nta kibazo ni njyewe ngwino ndagutegetse ngwino Then Peter stand up and put his one foot on the water maze Petero nawe atangira kumanuka atera ukuguru kumwe mu mazi and the second foot on na the ka kabiri water. agatera mu mazi Then he walked on water too, but just for a little bit of steps. noneho ngo aragenda gatoya atumbiriye Yesu ariko yagiye intambwe ye ntabwo ari ndende Then he was trying to walk to Jesus, but when he stopped, he started to sink down. ubwo yakomeza guhanga Yesu amaso nta kibazo yabaye ariko ubwo yashatse kwireba areba hasi mu mazi ngo atangira kwibira none harangirira atangira kuvamo Then Peter shouted, "Lord, save me." noneho Petero aratabaza ati mwami ntabara ndapfuye Then Peter said it again. nuko noneho Petero Yesu aramufata Petero arongera arahagarara none areba mbese Then his friends and his disciples started to shout for Jesus to help Peter get out of the water. noneho Yesu intumwa bagenzi ba Petero n'abari mu bwato batangira gutakambira Yesu ngo afashe Petero ate kwibira Then when Jesus got Peter out of the water, they went back to the boat. noneho Petero Yesu afata Petero aramuzamura binjirana mu bwato And went on their next destination. nuko baragenda bagera kubwiriza ahandi hantu Then Jesus started to perform the miracle on their next destination. bageze iyo ngiyo muri mugiye bari barimo ngo Yesu atangira gukora n'ubundi bitangaza nk'ibyo yaramaze gukorera mu bwato Then he showed the miracle to everyone. nuko agakora ibitangaza buri wese ku buryo yabibona And they bring the sick people to him and let them touch his clothes.
ngo abantu benshi barazaga bagakora ku myenda ye abandi akabasengera bose bagakira. So the important lesson is, Mu cyigisho cy'ingenzi ashaka kutubwira muri aya mateka maremare, if you're scared or threatened, God and Jesus is always with you. ngo igihe ubabaye, igihe ufite ibibazo, igihe ukumva ushavuye, iteka ryose Yesu n'Imana bazaba bari iruhande rwawe.